Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt leider einiges verpasst, auch ein paar Finalepisoden. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Da kommt ihr nämlich auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und ihr solltet euch auf jeden Fall zwei Sachen anschauen. Die eine Sache ist, das wird hier nicht mehr aufgelistet, genau, wir haben den Legendenauftrag von Cyno gefinisht und jetzt vor kurzem, vor 3, 4, 5 Episoden circa, auch von Dea und die Storyline von Dea. Sie war kurz, ich meine, es waren auch nur 4 Folgen oder so gewesen, aber so gut erzählt. Es hat wirklich auch Spaß gemacht, auch mit ihr zu spielen und so weiter und die Story zu verfolgen. Vor allem, man hatte auch Rückblicke gesehen von ihr, als sie noch ein kleines Kind war, ein kleines Mädchen sozusagen und och, wie schüchtern sie da damals noch war. So erkennt man sie halt einfach gar nicht und ach Gott, ey. Aber auch den Brief, was sie von ihrem Vater bekommen hat am Ende der Folge. Uff, das ist heftig und das muss der erstmal verkraften. Aber man muss auch sagen, wenn man diese Episoden hier durchgespielt hat, steht dann unten immer, also bei der zumindest, stand da, Fortsetzung folgt. Und es gab ja schon bestimmte Charaktere, die mehrere Episoden bekommen hatten. Und deswegen hoffe ich, dass von der bald was Neues kommt, weil so gut erzählt, wirklich. Der Charakter ist auch cool. Sie ist ja halt auch so, gut, die wird nicht so im Internet als Dommi-Mami bezeichnet, wie jetzt zum Beispiel Baido oder so. Aber sie ist sehr selbstbewusst und vor allem, man sieht beim Kämpfen auch immer bei ihr, dass sie, wenn man die Ulti einsetzt, dass sie mit ihren Fäusten zuschlägt und nicht mit den Zweihänder. Und wenn man normal mit ihr spielt, normale Attacken macht, dann macht sie auch am Ende immer so einen Finishing-Move mit den Faust und das ist irgendwie voll lustig bei ihr. Und genau deswegen hatten wir auch jetzt das Problem so ein bisschen, wir sind halt gerade dabei, Urgestein zu farmen, damit wir hier diesen Banner pullen können, der mich mal wirklich sehr interessiert. Und wir hatten aber vor kurzem halt für Gutau gepullt, haben es auch bekommen und auch ein paar Folgen investiert, um ihr Sachen zu farmen, sie auf ein gewisses Niveau zu kriegen. Ihr fehlt noch ein Artefakt. Wir haben ihr erst 4 Artefakten gegeben. Aber gut. Aber der zu kriegen wäre ein richtig cooler Charakter. Bennett, den hätten wir jetzt schon auf C7, C8 theoretisch. Colley hatte mich damals nicht so überzeugt als, naja, wenn man es genau nimmt, als zweiter Dendro-Charakter überhaupt, weil der erste war eigentlich Yao Yao, nur dieser Charakter wurde um ein Jahr verschoben aus irgendwelchen Gründen. Und ja, jetzt wäre halt der auf der Liste. Cyno ist auch cool, aber nein, der, definitiv der. Vor allem, ich muss auch gucken, ich habe der als 3D-Modell und das kriege ich nicht auf mein iPad importiert leider zurzeit. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. We did a lot of preparations with Nilou. Hopefully they were helpful. So, und darauf haben wir jetzt gewartet. Es geht um das Theater, also das ganze Theaterding hier im Bazar. Und das Problem ist, das soll abgerissen werden. Der Vater von einer der Mitglieder hatte gesagt, nein, ihr stoppt alles, es muss abgerissen werden, fertig. Deswegen hat er sich aber bereitschlagen lassen für so eine Debatte, worauf wir erwarten mussten. Begleiten auch dabei Nilou dabei. Und ja, ich bin mal gespannt, was auf uns zukommen wird, weil wir sagen, wir sind gut vorbereitet. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, aber wer weiß. Das werden wir dann sehen. Ach so, ich hätte den anderen Teleporter nehmen müssen. Wir müssen halt auch höllisch aufpassen, dass ich nicht was aus Versehen trigger, weil in der letzten Episode, in den letzten 10 Minuten haben wir auch von Allhaven etwas getriggert, aber dazu kann ich ja später was sagen, wenn wir seine Storyline spielen. So. Aber wie gesagt, oben rechts i-Symbol beim YouTube-Player, dann... Achso, das ist unten. Ich mag die Stadt Sumeru nicht so ganz. Also das im Baum alles zu verfrachten ist cool, aber man sieht hier halt nicht, ist das oben oder unterirdisch. Das heißt, ich muss diesen Teleporter nehmen. Auf jeden Fall, wenn ihr dann halt beim YouTube-Player auf das i-Symbol klickt, kommt ihr halt hier auf die Playlist, könnt euch halt die Folgen nochmal in Ruhe anschauen. Ich versuche halt immer, dass alle Legendenaufträge alle schön hintereinander stattfinden, nur das Problem ist halt manchmal wirklich, gerade in Sumeru, 2 Teleporter waren halt besetzt gewesen, die automatisch halt eine Story getriggert hatten, was ein bisschen blöd ist. Und so war es bei Nahid, ach, wie heißt sie? Dea und Nilou genauso. Nilou hat den Platz hier blockiert. Oh, die stehen alle schon da. Und ja, als wir von Nilou die Intro-Sachen fertig gespielt hatten, kam sofort das Intro von Dea und seitdem hatten wir dann Dea durchgespielt. Hello and welcome everyone. I am Safwan, a scholar from the Academia, and I will serve as this debate's adjudicator. I swear to judge both parties with the utmost wisdom and impartiality. I will neither interfere with the proceedings nor demonstrate bias. I ask for both parties to stand.
May the Dendro Archon also serve as a witness to this duel of wits. Since you so desperately demand an explanation, I will expound on the Academia's stance. You may have misunderstood us from the outset and believe that the Academia is prejudiced against you. However, the truth is that the Academia wishes for every resident of Sumeru to be afforded opportunities to grow and cultivate their wisdom. Therefore, the works they consume should also possess enlightening qualities and intellectual value. We have failed to identify these qualities in the shows performed at Zubair Theater. In other words, instead of struggling against the Academia in pointless confrontations, if you had spent your time reflecting on improving the quality of your shows and enlightening your audience, Zubair Theater would not be today facing such a tragic fate. Aggressive from the get-go. He's really putting on the pressure. Can Nilou stand her ground? Calm down, Nilou. First, carefully analyze what he said. He said that we were shut down not because the Academia looks down on the arts, but rather because our shows aren't up to their standards. However... Don't think that would make for a good rebuttal. Achso, ich wollte eigentlich hören. Na gut, das hat sich ja eh erledigt. Art must first be appreciated by others to confer value. Vielleicht. Don't think that would make for a good rebuttal. Ich mag dieses Art von Spiel nicht, weil gerade hier in Genshin Impact finde ich das nicht so einleuchtend, meiner Meinung nach. Und vor allem, ich denke auch ein bisschen anders bei solchen Sachen, also... Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Das könnte ein gutes Argument sein. In your eyes, our shows can't meet the Academia's expectations. Shouldn't it be the audience who decides if a show is intellectual or enlightening? Why is someone from the Academia judging that? Also, I believe that there is no such thing as a wiser or more enlightening performance. Art doesn't discriminate, and it appeals to all. Everyone has the right to appreciate art. Appreciation is but a primitive form of satisfaction. Guidance and enlightenment are necessary if we are to induce growth in the performers as well as the audience. This stance holds performers to a higher standard and encourages the development of the arts. If all performances are simple-minded, require little effort to comprehend, and lack any impetus for the betterment of society, then the people will not be able to develop a greater level of artistic understanding. Nurturing the populace's understanding requires a long and arduous process, and guiding this process is the Academia's true goal. He changed the topic without batting an eye. Good thing I'm prepared. If I remember correctly, what I should say here is... The theater carries everyone's feelings and serves as the bond that connects us all. Ich versuch's einfach mal direkt, weil ich muss sowieso die ganzen Aussagen nochmal hören, weil, ja, das war auch vor ein paar Folgen gewesen. No. Can't do that. Ja, vielleicht doch nicht. Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. Ich glaube, das ist kein gutes Argument. No. Ja, das ist es. Was ist mit dieser Aussage nochmal gewesen? Das war das, was wir eben angeklickt hatten. Everyone Ne? is free to appreciate art. No. Ja, wir können schlecht dasselbe Argument nochmal nehmen. Okay. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen, dass er alles gecheckt hat. Ja, dass er nicht gegen Gesetze verstößt, aber... No. Ja. Can't do that. Das ist es. Someone at our theater has tried that before. He was a famed artist, but he recognized that very few people could connect with his works. I agree that art should be enlightening, but we can't pursue that goal by creating complicated works.
If a work can't tap into an audience's personal experiences or feelings, then its contents may as well be a castle in the sky. What's the point of performing a show that its audience can't even follow? That would only be forcing people to watch something they don't like. You can only reach that conclusion from a place of ignorance. In that case, before passing judgment, you should first become a better dancer than me. You tell them, Nilou. Looks like he's backed himself into a corner. As the party holding the burden of proof, Sharif has failed to provide sufficient support for his judgment of the quality of Zubair Theater's programs. Likewise, the definition that Nilou put forth is but her personal opinion. Neither party is the victor for this particular point of contention. Additionally, I must request that both parties exercise greater control on their emotions. Keep it up, Nilou! You're doing great! In that case, I shall speak of more concrete matters. The essence of this issue is that you have violated the law, so you must now pay the price for your transgression. This course of action is also completely procedurally sound. We have already contacted Zubair Theater multiple times regarding the theater's repertoire. However, you have consciously ignored our warnings, or perhaps your compliance was purely superficial. Regardless, that failure has indirectly led to the present day's proceedings. That is indeed so, according to the laws decreed by the Academia. He started talking about procedural stuff, so I need to focus on... Ich weiß genau, was ich nehmen werde. Und zwar vom Besitzer dieses Theater selbst. Mr. Zubair has already provided signed copies of all documentation related to our operations. Everything is perfectly filled out and valid. Although the theater's performances don't align with the Academia's requests, the law doesn't say that Zubair Theater can be demolished only because of that reason. Demolition notices need to be provided in writing and made available to the public. Otherwise, the theater can continue to operate as long as its license is valid. Failing to follow these rules makes your stance procedurally unsound. Yeah! That's right! There are different ways to apply the rules. There is precedent for this. So long as this matter is discussed within the Academia, this course of action will come to pass. Looking at the past 27 cases of similar nature, 90% of them support Sharif's claim and position. However, the demolition process in those cases was only started after discussion at the Academia. In other words, premature notice of demolition is indeed a rash act. That's more than enough. We've proven that the order is unreasonable as it currently stands. Cease your futile resistance. Nilou's definitely won this point, right? Werde nicht leichtsinnig, der Gegner wird zurückschlagen. You're right. Stay focused, Nilou. Even if permission for demolition has yet to be obtained, it is a fact that your performances violated the Academia's policies on numerous occasions. Based on that fact, we can permanently revoke your right to perform in Sumeru. Under the current system, it is indeed possible to immediately revoke Zubair Theater's performing rights. That's a thing? War zu erwarten. Notlösungen, aber sie reicht. Rather than protecting Zubair Theater, I surmise that your true intention is to maintain your hold over your audience and their patronage as your source of income. Without them, Zubair Theater is nothing more than an empty building. And without its performances, the theater has nothing else of value. What you said isn't true at all. Keep it cool, Nilou. Keine Panik, er provoziert dich nur. Right. I need to keep calm, but he... Just a little more. Zubair Theater isn't just a performance venue to us. Ah, wo war das nochmal gewesen? War das hier? The theater carries everyone's feelings and serves as the bond that connects us all. Ja, ich glaube, das hier wollte ich nehmen, ne? Zubair Theater isn't simply a performance venue to us. It means more than that. It's been our home for a long time. Miss Raykar can't go on adventures anymore, but she has found a stable career and a new life at the theater.
Our son, Soren, has already passed his theater exam, and he'll soon be our newest member. Mr. Kasani found a new way to look at art. He decided to stay at the theater to watch us grow. Mr. Farhad and Mr. Hushang visit even when there isn't a show going on, and they always tell us lots of entertaining stories. Even Inaya wants to stay with us, and she's starting to look forward to a new future. Zubair Theater exists for them, for every single one of us. Perhaps Zubair Theater has provided you with a multitude of positive emotions and experiences. However, you have misconstrued something, young miss. The interpersonal relationships you speak of were established upon normal theater operations. Sheikh Zubair operates the theater for his livelihood. His employees work for their wages, and the audience comes to enjoy performances. Relationships are merely a byproduct in this exchange of interests. They may be pleasant and captivating, but they can only ever be secondary. When scholars collaborate to solve difficult problems, we freely share our knowledge and resources with one another as if we were all kin. However, this collaboration ends after the results of our work are published. The reason is simple. We are scholars, and there are new projects that await our attention. He really doesn't think much of relationships. Paimon also thinks he did a lot of prep. He's been solid as a rock. Sharif's argument is currently the more persuasive of the two for this point of contention. The continuance of the interpersonal relationships Nilou spoke of remains hypothetical before the theater's demolition, whereas the situation that Sharif described has been well documented at the Academia. The Academia has made significant academic contributions, in no small part due to its researchers' efficiency and ability to compartmentalize. Oh no, what should we do? Things are going in the opposite direction. Keine Sorge, Paimon. Nilou könnte ihm eine Falle gestellt haben. A setup? So Nilou's got him? Good. He said what he said. The next argument could decide this debate. But is this really the best thing to do? It might be too cruel to Inaya. Uiuiuiui, also will sie wirklich diese Karte ausspielen? Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. Ja, aber ja, uns bleibt ja eh nichts anderes übrig, ne? She already agreed to this. She wants to win, no matter what. Me too. Mr. Sharif believes that interpersonal relationships are a byproduct of working towards a goal. Once that goal is achieved or abandoned, those relationships would have no more reason to continue. Then, if someone has failed to live up to his expectations... If someone has failed to live up to your expectations and ran away from home, then she shouldn't be your daughter anymore. Right? Inaya... Sorry, Nilou. As expected, I should be the one to say it. You don't need to shoulder this responsibility for me. If in your eyes, the purpose of my existence is to become your academic successor, then that goal has ended in complete failure. By your logic, that means there is no more reason to sustain our relationship as father and daughter. Members of the audience who do not belong to either debate party, please speak with caution. Let her speak. What she does not say, Nilou will. No matter how many disagreements we've had, the truth is that you are still my father. You're so immersed in your own world, you can't understand why we come together for the sake of relationships. Yeah, don't look down on us. You can watch a dance anywhere, but there's only one Zubair Theater. I'm almost starting to feel sorry for this guy, what with the idiotic things he said. Order! Order! Members of the audience, do not interrupt debate proceedings. I confess that this is the final argument we had prepared. Disown me, and you will win the debate. But before that, Father,
I have some final words to say. I've been doing some soul searching. Not about whether I should have run away from home, but whether there was any point to my personal rebellion against you. I kept trying to earn your approval, but I only disappointed you over and over. The truth is, I ran away from home as a means to vent my recurring frustrations. That is to say, I was exerting pressure on you and hoping you'd give up on your lofty expectations. But by doing that, wasn't I just doing the same thing as you? I won't force my expectations upon you anymore. At Zubair Theater, I have found the life I've always wanted. I will move on from my family troubles and strive towards my new goal. But if you dare to harm this place, then I will stand with my friends here and fight against you. This is not the time to space out, Sharif. The debate is still underway. You already consider them to be your friends. You should be asking us that question. Of course we are! Miss Inaya is a really good friend. It was a bit of a process, but we won her over. Make no mistake. All those who come to Zubair Theater become one of us. We will always be with her. Such puerile simplicity. However, it is surprisingly a relief. Wait, what are you... never mind. They left? Does that mean we've won? We won? Nilou, you're amazing! Gut gemacht, Inaya war auch toll. I relaxed for a moment and I feel a little faint. It looks like he still has a place for her in his heart. Terrific work, Nilou and Inaya. They likely won't cause any more trouble for us. Didn't know you could get so fierce. I have a lot of newfound respect for you two. This really took a lot out of me, though. I don't ever want to do this again. Both Miss Nilou and Miss Inaya were so cool! Should we throw a second round of celebrations? Sprechen wir mit Nilou. Wo steht? Da steht sie. Perfekt. Muss sie gar nicht so weit laufen für. Oh, it's you. Konntest du dich ein wenig beruhigen? Yes, I feel a lot better. The more I think back on everything, the more surreal it all feels. I don't think I could repeat what I did a second time. Unsere Vorbereitungen haben sich wirklich als hilfreich erwiesen. Ja, gerade auch mit der Tochter von ihnen und so viel... Also das hat sich schon gelohnt, die letzten Folgen alle Leute anzuquatschen, auch wenn wir das sowieso machen mussten, aber trotzdem. Yes, and it's all thanks to you. Nach den Geschichten der anderen möchte ich deine hören. I see. You mean how fate brought me to the theater, right? Then I'll have to tell you about my teacher who Mr. Zubair had mentioned. Mr. Zubair opened his theater when I was still a child. There was a beautiful dancer, and from the moment I saw her, I couldn't look away. I thought to myself, the gods must have blessed her with such talent. But later on, she would actually smile down at me and say, just the opposite, in fact. Das Gegenteil? Yeah. She said, dance is an art born from toil. It isn't a gift from the gods, but a creation by our own hands. It is a beautiful thing born from our life experiences. Whenever there is joy or something to be celebrated, people will dance. In other words,
Any place where people can effortlessly begin a dance will for sure be filled with the blessings of everyone's happiness. She wasn't looking for flowers and applause. All she wanted was to see her audience smile. So ist das also, was die Kunst den Menschen bedeutet. Right. The same as what Mr. Kasani believes. I was completely moved by what she had said, so I started taking dance lessons from her. And later on, I began to dance here in her stead. Before she retired, she told me, "For as long as you live, never forget what dance means to others." This is why Mr. Zubair and I never intended to listen to the Academia. Even though it ended up causing everyone a whole lot of trouble, thankfully, everything worked out in the end. Ach so, in Zukunft brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Although, I do have a small regret. Naja? Yeah. Even though she has already decided to stop fighting with her father, they never managed to have a real conversation with each other. Before he left, Mr. Sharif looked like he had a lot on his mind. He probably has a lot of things he wants to say, but will now perhaps never get a chance to. Wirklich bedauerlich, aber vielleicht ist es besser so. Yeah, but I still hope that things can change. It never hurts to have hope. You and Paimon are more than welcome to keep attending our shows. Who knows? Next time, you might see Inaya on the stage. Are you still worried about Inaya? Let's be sure to come back often. Who knows? Maybe things will have worked out for her. Okay, bis zum übernächsten Abend, 20 bis 22 Uhr. Das werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Genau. Ich würde mal sagen, hier, ne? So. Ah ja, stimmt. Wir fliegen ja nicht in den Himmel. Vergesse ich ja immer. Wenn wir hier ein Hindernis über uns haben, dann geht die Kamera nicht nach oben. Sieht man wenigstens, was sich mit der Beleuchtung ändert. Aber die Charaktere und so bleiben alle da. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen Tag und Nacht auf dem Bazar. Also zumindest ist mir da noch nichts aufgefallen. Ah, das zählt doch nicht. Oh. Muss ich... Ja, okay. Ich dachte halt übernächsten Abend. Wir hatten 14 Uhr gehabt. Abend wäre ja jetzt um den Dreh. Das heißt, ich muss jetzt doch noch einen Tag extra machen. Wieso schreiben die nicht sofort in 2 Tagen ab 20 Uhr? Ah, gut. Neue Runde. So. Everyone, I'd like to introduce you to our newest member, Hinaya. Hello, everyone. She'll be dancing for us from now on, so please give her your support. Inaya's taken her place on the stage! Oh, Paimon wonders how she'll look when she starts dancing. When you stop and think about it, happy endings like this sure aren't easy to come by. Naja, ein Zusammentreffen vieler Zufälligkeiten, ne? Nilou's efforts, everyone's wisdom, Inaya's determination. Und Sharifs Sanftheit. Huh? What do you mean by that? Ich denke, er hat ihr absichtlich eine Chance gegeben. You do have a point there. The whole demolition thing was going overboard, but he really could have banned Nilou and the others from dancing. If he really wanted to be ruthless, he could have done some real damage, even without winning the debate. Oh well, it's not like we can understand how people like him think. Let's focus on watching the performance. Macht Sinn. Huh? Wait, look who the cat dragged in! Isn't that Inaya's father? Begrüßen wir ihn. Bestimmt will er sie auch tanzen sehen.
Oh, it's you two. I don't have much to do today, so I just came to look around this place. Are you looking for Inaya? No, I am simply here to watch a performance. There is no need to trouble her. Habe ich es nicht gesagt, zumindest auch nicht ganz richtig, aber ja. Du bist doch bestimmt sehr beschäftigt. Well, I was for a time. My loss at the debate caused quite the loss of face for the Academia, so there was a period of unrest. I used this opportunity to suggest that my superiors temporarily suspend me from duty. Otherwise, the rumors would probably persist for even longer. Suspended from duty? Yes, I am temporarily unemployed. However, I now have an abundance of time, so I can afford to come here and watch a show. I admit that I do not understand the magic that this theater possesses, but my curiosity has been piqued. I still cannot forget that young lady's perseverance. Inaya would almost certainly mature in the presence of such a person. Du machst dir immer noch Sorgen um deine Tochter? There are no parents who do not worry about their children. I suppose she managed to hit a weak spot of mine. Never mind. I do not have the right to say that. You're already here, so you might as well go see her. No, that is not necessary. I will take my leave after the show concludes. Do not tell her that I was here. Come on. Who knows if you'll get a chance like this again? But... Huh? You said you were going to make peace with your past. Show your father how much you've grown. Don't be nervous. Everyone at Zubair Theater has your back. Hey, let's go somewhere else. We should give them some space. You sure they'll be okay? I don't know, but I think we should have faith in them. Yes, Inaya. I have something for you. I'm still learning. It's hardly a masterpiece, but it's yours, if you'll take it. Huh? You don't have to take it. It's fine. Never mind. Let's have a heart-to-heart, Father. Like father, like daughter. They're both so awkward with their feelings. Yeah, she probably would have snuck away as well if I didn't drag her back. Do you think they'll be able to reconcile? I'm not sure. A complete reconciliation may also not be the best thing for them right now. All those years of arguments and misunderstandings can't be settled overnight. It might be best if they continue to keep some distance for now. But no matter where their hearts and bodies may be, they will always be family. All I wish for them is to be able to one day tap into the warmth of that bond. Oh, by the way, everyone's really thankful to you for helping out with the debate. So, we made you a little something. Hope you'll like it. Isn't this Zubair Theater? Whoa! This is amazing! It's so detailed and polished! We've also never made anything this complicated before. Mr. Zubair and Mr. Kasani took charge of the design, while Inaya and I made all the little pieces with the help of others. Miss Reikar and Miss Nadja made and assembled the centerpiece. As adventurers, you two will doubtlessly travel to many more lands and see many more things. That's why we hope that your time at Zubair Theater will become a fond memory of your journey. You two are welcome back anytime. We'll come back and watch you dance whenever we get the chance. Vielen Dank für eure Fürsorge. Danke zu sagen ist vielleicht nicht der Stil des Theaters, also werde ich es mir sparen. Ja, ich würde trotzdem das erste nehmen.
You're welcome. And there's no need to be so polite. You learned fast. Come on, take it. This is the story of you and me. It's a tale that I'll never, ever forget. An die Weisen. Auftrag abgeschlossen, Fortsetzung folgt. Da bin ich mal gespannt, wann eine Fortsetzung kommt, weil das gerade auch bei Genshin Impact nicht eindeutig ist. Aber auf jeden Fall müssen wir bald die jedes Mal verspreche ich mich da, die Kanne der Vergänglichkeit besuchen, weil wir haben hier so viele Sachen mittlerweile bekommen. Und ja, ich weiß, man sollte sie eigentlich... Achso, hier muss ich gucken, ne? Nee, hä? Warte, wo war das denn gerade? Achso, da unten links. Okay, weil normalerweise ist das auch immer als letztes oder als erstes oder wie auch immer. Ja, wir haben sie seit Folge 300 nicht mehr besucht. Und das war auch damals das erste Mal. Das heißt, es gibt safe Sachen, die wir hätten parallel laufen lassen können. Aber ja, Events und so weiter und Farmen, das kostet alles so unglaublich viel Zeit. Aber nun gut, so ist es halt. Und ja, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Episode die Storyline von Allhaven machen. Lasst mich nochmal kurz was schauen. Genau, das ist Catherine Sumeru. Okay. Vulpes Cerda. Das müsste Nahida sein, ne? Nein? Moment. Ach, Tinari. Ah, okay, gut. Was haben wir denn noch? Das war mit Nahida Traummomente, genau. Und geht zur Taverne, das mit Allhaven. Ich würde Allhaven machen, weil also es geht halt so, bei der Traum des Erwachens geht es halt darum, dass die Leute in Sumeru anfangen können, wieder zu träumen. Ihr müsstet auf jeden Fall dafür Folge 613 bis 620 durchgehend gucken. Denn dort wird halt aufgeklärt, da treffen wir zum ersten Mal auf Deja, auf Dunyazad. Und man erfährt sozusagen, dass die Akademie die Träume der Bewohner farmt. Also wirklich jede Nacht, wenn sie anfangen zu träumen, wird dieser Traum sozusagen gestohlen. Und dass dann auch leider der Tag für alle sich jeden Tag identisch wiederholt. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass es schon der nächste Tag ist. Und dann alles läuft sich identisch scheinbar seit 2 Jahren war das ja so gewesen. Und erst als wir das mit Rukadaveta und Nahidas lösen konnten, also den Arkenauftrag gelöst hatten, erst dann können die Leute sozusagen wieder anfangen zu träumen. Und da hat es auch was mit diesem Akasha-Kontrollgerät zu tun, dieses Google Glasses, was ich ja immer erwähnt hatte damals. Aber um das zu verstehen, solltet ihr auf jeden Fall das hier anschauen. Wir hatten in dieser Story deswegen hier noch nichts gemacht mit diesen Traummomente. Einer hatte nur erwähnt, ja, ich kann jetzt wieder träumen, was selten ist. Wir haben gesagt, ja, wir können immer träumen und der war verwundert. Und das war es dann auch erstmal. Das war wirklich nur 5 Minuten Dialog Maximum. Und hier bei Allhaven, ihr habt es ja schon gesehen in der letzten Episode, dass hier scheinbar ein Fall war, dass jemand was Illegales oder Gefährliches tut und das gehen wir halt nach und Allhaven meinte, wir können mitkommen. Da ist halt bis jetzt auch nicht viel verpasst, obwohl wir 2 Dialoge bereits über die ganze Storyline von Sino oder über Nilou bereits gesehen hatten und deswegen Allhaven macht auf jeden Fall Sinn, dass wir das als nächstes machen werden. Aber bis es soweit ist, empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr die Sachen nicht verpasst und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fanganmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.